ההישג הגדול שהעמותה הרגישה זה שהצלחנו בעצם לחבק חזק מוסד מאוד מאוד יוקרתי, מאוד נחשב בתחום המחול בלונדון, ובעצם ליצור איתו תהליך ארוך טווח. There is a correlation between the two contemporary dance scenes in London and Tel Aviv. הפרויקט המשותף עם The Place בלונדון, פרויקט ייחודי שתודות לתמיכה של תוכנית הביי-ארטס, שהיא תוכנית משותפת למשרד החוץ, משרד התרבות בישראל והבריטיש קאונסל, לתמוך בכל מיני תוכניות תרבות שעניינם שיתוף פעולה בין בריטניה וישראל. התוכנית החליטה לתמוך בפרויקט הייחודי הזה, שבעצם מהותו הייתה לשלוח שני יוצרים מובילים מעמותת הכוריאוגרפים, מאיה לוי ועידן כהן, לתקופה של כ3 שבועות לפלייס בלונדון, וליצור עבור להקת אדג', שהיא הלהקה הבוגרת של המקום, 2 יצירות, כל אחד מהם יצירה של כ15 דקות. Before arriving to London, there's always a big question mark on who the dancers are going to be and how the project is going to be conducted. But it's always thrilling and there's always an element of a good surprise in the end. And this is a certain kind of energy of creativity, which seems to me about artists finding a way to do the things they need to do. I feel to go out from your comfort zone to a different place in the world, zooming in for 2 weeks and getting the chance to just soak from the place and the environment is very, very good for creation. It brings a lot of information inside the creation and it feels you as a creator. There's a kind of notion of Israeli dance that we have, we'll say, in Europe and in America. And there's this kind of physicality that has become almost like a brand for Israeli dance. Very powerful, strong, dynamic qualities is something that I'm very much interested in. It was great to have this exchange, to just continue on kind of feeling the waters. סצנת המחול הישראלית מאוד נחשבת ומאוד מוערכת בעולם. על כן, בבחינה הזאת מאוד מאוד קל ליצור שיתופי פעולה ורצון ליצור פעולות משותפות. יש עם מי לעבוד. I know this kind of work very, very good. I know what I'm doing. I'm very experienced in this kind of researching inside the people, and immediately we had a match. I worked with Maya, and I really loved being able to, work on what the choreographer's vision is, but mold it to something maybe even better than what they thought, because we have new ideas and there's 4 different people in the room. I really feel like it was a team effort, and she was the guider. We looked at a couple of proposals for collaborations, but the thing I noticed about both of them was they both have this spirit of supporting artists at the core of them. They're not about other kinds of things you might want to demonstrate. And this to me is key, because this is the cornerstone of the way we work in London, and it seems to be the cornerstone of the Choreographers Association too. עצם התהליך הזה של להגיע לארץ זרה, ליצור, לשהות שם לתקופה מדוברת, להכיר מקרוב את הרקדנים, להיות בקשר עם אנשי המקצוע השונים, אם זה התאורנים ואם זה המנהלת האומנותית, עצם המהלך הזה, עצם התהליך הזה, הוא החשיבות בעצם של הפרויקט, מעבר לתוצר עצמו. אחר כך די עמדנו על כך שהתוצרים שיהיו גם יגיעו לישראל. זאת אומרת, נהנו מהם אכן בבריטניה, אבל גם הם הגיעו לארץ. ובארץ, מעבר להופעות, הרקדנים חוו היכרות מעמיקה יותר עם עולם המחול הישראלי. אם זה נסעו לכפר ורטיגו, ואם זה נפגשו עם להקת בת שבע וראו שם תהליך של חזרה עם אוהד נהרין, אם זה להיפגש עם אומנים ויוצרים בירושלים. I think it was way more than I expected in terms of every aspect really. Like, we knew that we were going to have a very tight schedule and that we were going to be doing a lot of activities when we came here, but we've just been so busy from the start, and we've been very lucky to have all of these opportunities and to work with these big companies. I think it was the perfect amount of the mix between the dance and the general culture, because everywhere we've been, the other 2 places we've been internationally, so we've just got there, done our own thing, performed and left again, whereas here I feel like I've been completely immersed in the culture and the dance culture as well.
and how they link in. I think it's been great. I've really enjoyed it. החוויה שהם עברו, איך שהם היו לפני שהם באו בישראל, ואיך שהם עוזבים את ישראל, זה משהו אחר. In a way, what we're trying to do is, when you're working with artists in a way, you're catalyzing a conversation between artists and audiences. It doesn't really happen in every show. People used to just watch the show and then go. But yesterday I could feel the interest from the audiences. עכשיו, הקשרים האלה הם אלה שבעצם מולידים. להגיד, ישראל זה לא בשבילי רק דגל ורק מצב מדיני ורק מצב פוליטי, אלא הרבה מעבר. יש אנשים, יש דעות שונות, יש חוויות שונות. דרך האומנות, דרך ההיכרות האישית, אתה פותח עולמות נוספים. I would never have thought I'd want to come to Israel to join a company or work here, or it just never was something that I contemplated. And now that I have experienced, and I know we've had like amazing opportunities here, but just from being in the culture and experiencing the dance world, here's somewhere that I would definitely like to come back to, and hopefully definitely will. I think sometimes art is a recipe for peace. אני חושבת שהפרויקט הזה עשה שירות ציבורי, מדיני, חברתי מצוין. תהליך ארוך טווח שהתחיל בפרויקט הזה, ואני מקווה עוד יימשך לפרויקטים רבים ואחרים.